Vietnam peoples and landscape has become the... It is the daily lives of ordinary yet interesting peoples that we randomly meet on the streets. Many say motorbikes are a part of Vietnam's culture. Ever since the first motorbikes were imported, the lives of local people have centered around them. And for tourists visiting Vietnam, few things are more adventurous, more authentic, and more Vietnamese than traveling around the country with a motorbike. To many, this was an unforgettable memory and an opportunity not to be missed. Vietnam now accepts International Driving Permit or IDP, so if you have one of those for motorbikes, go. I head to a motorbike tour service called Viet Trails, who takes tourists on motorbike trips for a living. They will be able to recommend some good locations around Vietnam, starting from the top. Miền Bắc chúng ta thì có rất nhiều điểm đến. Tuy nhiên Hà Giang là một trong những điểm rất là tuyệt vời. Buổi sáng sớm thì sương mù bao vây bao phủ toàn bộ rừng núi rồi con đường ra đi. Mà sương tan thì ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì nó hiện lên một phong cảnh rất là đẹp hữu tình. Về phía miền Trung hoặc là miền Nam, họ cũng có những cái đặc sản riêng, đặc sản về văn hóa, đặc sản về phong cảnh. Thì với tôi thì đèo Hải Vân là một trong những con đèo tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã từng trải nghiệm. Trong năm qua thì bọn tôi cũng đi mấy chuyến xuyên Việt. Thì chúng tôi cảm nhận được là Hải Vân là một trong những cái đèo rất là tuyệt vời, rất là đẹp. There are many other beautiful sights all across Vietnam. Minh recommends taking the Ho Chi Minh Trail instead of the National Highway to see them all. With fewer people, it's much easier to find a quiet place to set camp and enjoy the motorbike trip like it was meant to be. Các bạn đi mà các bạn có thể dừng lại bất cứ chỗ nào các bạn muốn, các bạn ăn bất cứ cái đặc sản nào các bạn muốn khám phá, rồi các bạn thậm chí trải nghiệm ở trong những cái nhà dân rất là tuyệt vời. Ở đó nó có những cái sự hiếu khách và rất là ấm lòng với tình người. Thì đó là ý nghĩa của những cái chuyến phượt. Vương also gave me some tips for the trip, like changing the engine oil every 300 kilometers, how to adjust the carburetor, and told me to always drive safely. If your bike is well maintained, you can sell it back after the trip and even make a profit. It doesn't take a lot to prepare for a motorbike trip. Both the bike and I are ready to set out for our own adventure. Those were all the advices we have. The rest is up to you. So what are you waiting for? Come to Vietnam and enjoy the beauty of this country yourself. See you next time on Time Out. This segment of Time Out has just wrapped up this episode of Expat Living. If you would like to provide feedback or comment on anything you see in our program, feel free to email to us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. Thank you very much for being with us. This is Expat Living on VTV International.